Μόλις 9 δευτερόλεπτα μετά την έφοδο στο σπίτι του Αμίρ Λόκ, αστυνομικοί τον πυροβολούν και τον σκοτώνουν. An officer shot and killed a man while serving a search warrant on the 7th floor of the Bolero Flats apartment building downtown. Ο ίδιος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ του σπιτιού του. Πήγε να σηκωθεί κρατώντας όπλο, αλλά δεν πρόλαβε. Police also released this still frame from the video showing the gun in Locke's hand. Yesterday, police said the gun was pointed at officers. And certainly when the county attorney's office reviews that case, they will be carefully examining all of those factors. Ο θάνατος του 22χρονου Αφροαμερικανού από αστυνομικά πυρά στην ίδια πόλη όπου σκοτώθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ έχει προκαλέσει την οργή των πολιτών που ζητούν δικαίωση. Don't bust into people's homes. They could have waited for whomever they were after to come outside of the building. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικοί ερευνούσαν άλλη υπόθεση στο ίδιο κτίριο. Όταν είδαν το όπλο στα χέρια του Λοκ, τον πυροβόλησαν σχεδόν εξ επαφής 3 φορές.